Vaiguruji Ka Khalsa Vaiguruji Ki Fateh. Welcome back to World News with Davina. The top headlines this week are the G7's proposal to place a price cap on oil exports in a bid to impact Russia, the overturning of Roe v. Wade, RMT union strikes, Prince Charles expresses sorrow over slavery at the Commonwealth opening of Rwanda, Simranjit Singh Mann was elected as a representative in Parliament in Sangruur 2022 Commonwealth Games in Birmingham. But first, the breaking news. On June the 27th, in San Antonio in Texas, 46 immigrants passed away in a fatal trailer accident. The immigrants were believed to be attempting to cross the US-Mexico border. Texas city officials said that this is one of the most deadliest recent incidents of human smuggling along the US-Mexico border. The injured were found next to the railroad trucks in a remote area on the city's San Antonio's outskirts. 16 people from the trailer were transported to hospitals with fatal heat stroke and exhaustion, including 4 minors. San Antonio's Fire Chief Charles Hood told a news conference the patients they saw were hot to touch. They were suffering from heat stroke, exhaustion. It was supposed to be a refrigerated trailer tractor, but there was no visible working AC unit on the rig. This is said to be one of the largest incidents of its kind in the city so far, and so far 3 people have been in custody following the incident, though their involvement is not yet clear. The Russian oil price cap. The Financial Times reported G7 leaders were said to have met Sunday for a summit in the Bavarian Alps to discuss a deal which would impose a price cap on Russian oil as the G7 works to curb Russia's ability to finance its 4-month war in Ukraine. The 2 main benefits to this would be countries beyond the G7 to place a ceiling on the price of Russian oil to limit the profits made by the Kremlin war machine causing the skyrocketing oil price, and a limit to the rising prices imposed on Western economies which are suffering under high living costs due to oil prices. There is a hesitancy from the G7 countries such as Germany, but the US is strongly in favour of the proposal. As well as this, certain logistics would have to be decided, such as this deal would require the support of all 27 EU member states and officials to resolve difficult questions about how it would work and fit in with US, British, European and Japanese sanction regimes. The war placed a shadow over the global economy. The blockade of Ukraine ports has seen food prices soar, and Russia's decision to cut gas oil supplies to Europe is threatening the energy crunch. As inflation increases, central banks are forced to drive up interest rates, placing a strain on the market and tightening spending. The UK Prime Minister, Boris Johnson, is on board with this plan and affirms, "We need to starve the Putin regime of its funding." The UK and our allies are doing just that. Furthermore, when questioned on the strength of Ukraine, Johnson replied, "I think the pressure is there and the anxiety is there. We just need to be honest about that." The Financial Times indicates that the EU and UK need to coordinate an insurance ban, which London has not yet finalised. The overturning of Roe v. Wade. For almost 50 years, women have had the constitutional right to an abortion if they needed it. Last week, the US Supreme Court overturned this constitutional right to abortion. Pro-life and anti-abortion voters see this as a victory and have celebrated this decision. Now, individual states can vote on whether to ban abortion within their states. Roughly half of the 50 states have voted against abortion already. It was a vote of 63 in the courts that confirmed the anti-abortion decision. We have seen the ruling caused international backlash from politicians and celebrities. This is said to be an insult to women, suggesting women do not have the right or good judgment to choose whether they need an abortion or not. The majority public opinion was against this turning. The argument is said to not be over the loss of the life of an unborn child, but rather the action of not allowing a woman to have the right over the decision of her body, suggesting in circumstances such as economic poverty, poor health, and criminal cases, a woman is not allowed to have an abortion to help her mental and physical safety, causing the overturning to be an argument over the life of the woman and the life of the unborn child. Tube strikes. Last week we saw numerous rail strikes which caused issues between rail workers and politicians. Why did they go to strike? The RMT union, which protests maritime and transport workers, were fighting against pay rates lower than current rates of inflation, defunding of national rail, potential job cuts and changes to the railway pension scheme and the cutting of safety inspections.
While this has caused major disruptions across London, this is argued to be for the rights of the working class, which feel their workers' rights have been targeted. Mick Lynch said, "What the country suffers from is a lack of power and the lack of ability to organise. The lack of wherewithal to take on these employers that are continuously driving down wages and making the working class of this country poorer year on year are getting richer. There are lower paid people and wealthy people in the society. There is an imbalance between the two whereby the people who do the work and keep this country going, who create the wealth of our civilization, do not get a fair share of that wealth because it's going to people who are vastly wealthy. The Labour Party should be comfortable with backing working class people who are struggling." Ash Sarkar said, "Workers have one form of power, and that is collective bargaining. Every right we have as workers in this country has been secured by playing hardball." The Prince of Wales spoke about the legacy of the slave trade last week. His remarks came at the opening of the Commonwealth Heads of Government Conference in the Rwandan capital, Kigali. Prince Charles talked about the relationships built over centuries within the Commonwealth family, which because of COVID, wars and environmental crisis are more important than ever. The Prince also acknowledged that the Republican stirrings across the Commonwealth. 54 members still have the British monarch as their head of state. He said it is a matter of time whether these countries wish to remain part of the Commonwealth. Each member's constitutional arrangement as the republic or monarchy is purely a matter for each colony to decide. With slavery and as a shadow over the Commonwealth itself, he highlights that as he deepens his understanding of slavery's enduring impact, he can only begin to feel the pain. The acknowledgement of the past is crucial for the future of the Commonwealth. Simranjit Singh Mann was elected as a representative in Parliament for Sangrur. Shiromani Akali Dal candidate Simranjit Singh Mann won the Sangrur Lok Sabha seat on Sunday after defeating AAP's Gurmeer Singh by a margin of 5,822 votes. This is a defeat for the AAP, which had come into power in Punjab only a few months ago. The by-poll to the seat was the first major electoral battle since the AAP's victory in the state polls in March this year. Simranjit Singh Mann tweeted, "I am grateful to our voters who have elected me as their representative in Parliament. I will work hard to eliminate the sufferings of our farmers, our farm labour, traders and everyone in our constituency." This is a few words from Simranjit Singh Mann following his win. आम पार्टी ते बादलदरियां दा लख तोड़ के रखता एक छोटा जिहा बंदा जिन्हों प्रेस कहती सी तैनूं तां वोट ही नहीं कोई पाउंदा ते उन्हें एडे वड्डे बंदे हराते नहीं जी तुसीं कहंदे सी तेतों तां हुंदा ही नहीं मेरा मखौल करदे सीगे ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ बीजेपी RSS ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲਦਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7-8 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਚਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ 9000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ 900 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਨੱਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ। The 2022 Commonwealth Games in Birmingham. This summer, Birmingham 2022 will be putting together a sporting and culturally unique experience. Over 11 days, we will see a mixture of world-class sport, cultural events, and elite athletes competing for bronze, silver, and gold medals. The decision to hold the Games in Birmingham came after reviewing the long history of Birmingham that came to life with the Industrial Revolution and is now kept alive by diversity and culture. The sports we will see in summer include beach volleyball, squash, women's cricket, lawn bowls, and many more. The dates will be ranging from the 28th of July to the 8th of August. Let's watch a few clips from the Commonwealth Games in Birmingham. Sessional team is at the Alexander Stadium in Birmingham, which will be hosting the Commonwealth Games. And we are here today to meet Lisa and Harleen Kaur. Lisa, can you please introduce yourself and tell us about your role in the Commonwealth Games and particularly about the Queen's Baton? Of course. So my name's Lisa Hampton and I'm the head of the Queen's Baton Relay for the Commonwealth Games here in Birmingham. And my job is really to put together the team that's delivering the great global journey. So the Queen's Baton Relay is a really important part of the Commonwealth Games. It's the kind of curtain raiser to the Games. In October last year, Her Majesty the Queen wrote a message to all the athletes encouraging them to come to the Games. She then placed that inside our baton at an event at Buckingham Palace.
And that baton is now on its journey around the 72 nations and territories of the Commonwealth on its way back. And then it will be read out. The message will be brought back here to the Alexander Stadium for the opening ceremony and read out to everyone here assembled. And the baton is very symbolic. It's about bringing the communities together, bringing all the different countries and athletes together. And what's the need for that, do you think, especially in today's times, to unify people and bring communities together? Yeah, I think what we've seen across the Commonwealth is really how excited people are to have something to celebrate together, and how an opportunity to really champion and shout about all the amazing things that are happening in their community. And I think the pandemic has been really challenging for everyone globally. It's a global thing that's happened to us all. So it's really amazing to give people the opportunity to come out and be part of something, a big program and an opportunity like this. And also, I noticed that the people who will be carrying the baton come from very different backgrounds, and people with challenges in terms of their physical mobility and so on. And it's been a very inclusive. How did you select these people? It's been really important for us to think about that really carefully throughout the programme. So we had over 8,000 nominations for baton bearers, and we've selected around 2,000. And that's been delivered through regional selection panels. So we've had really diverse panels in each region of the country who have read every single story and given them marks and scores. So we're really, really confident that we've got a really diverse and really, really amazing group of baton bearers to see later this summer. Absolutely. And the viewers can see a photograph of the baton bearers. And as you can see, we have a wide range of people, which is very pleasing to see. And we're particularly pleased that you've got somebody from our own community, from the Indian Sikh community, Harleen Kaur. Yeah, it's amazing. I mean, Harleen's story is amazing, so I'll let her tell you her own story. But I think what we've seen is that in communities, people are really excited to champion their community heroes and people that they're really proud of. So what an incredible honour to be part of the programme. So thank you very much. Thank you. Harleen, Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much for joining us. Can you ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਬੈਰਰ, ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਇਨ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 2 ਵਾਰ। I was the first British Asian female, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ? ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਪੋਪੂਲਰ ਟੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਉੱਭਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ਨਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮਹਾਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਐਥਲੀਟਸ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬੈਟਨ ਬੈਰਰ। ਉਹ ਬੈਟਨ ਬੈਰਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਬੈਟਨ ਬੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਈਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੈਟਨ, ਸੋ ਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਇੱਕ ਕੁਈਨ ਦਾ ਬੈਟਨ ਆ। ਕੁਈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਫॉर द ਐਥਲੀਟਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ, 72 ਨੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦ ਬੈਟਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਟਨ ਫੜਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ।
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਥਲੀਟਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਉਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂ ਸੋ ਬ੍ਰਾਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਲੱਬ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਲੱਬ ਏਕਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਨੈਟਬਾਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ coaches come in and not just for women for children as well ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੀਡਸ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੈਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗਸ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਐਸ ਫਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂ ਸਟਿਲ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਮ ਨਾਟ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗਰੋਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੱਬ ਏਕਤਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇ ਐਂਡ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਲਪ ਐਸ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਗੇਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ That's all we have time for today. Thank you for watching and see you next week. Bye Guruji Ka Khalsa, Bye Guruji Ki Fateh.